Mamuna aha edeba awia Premtobrɛ Kasiebo ewo MBN kasamfoni so ye ka we say semedua sen dey animi ensem ayaboaboa no ewo my ganem sanso ena enkofo kroso ensem ena semedua sen dey animi die ye de eba abesomo ese awia Premtobrɛ Kasiebo ni mo mika we say ewo Kasiebo mu no ena awie na poso no sei na ebeye. President John Dramani Mahama ejina Ghana eye constitution so ada na japadia wo nyina abra ye de Ghana mamu ahye nsei edi akire Ghana fo dwadie Kasiebo no okopiem ewo Ethiopia Dangote ada ne da nyina wo ye cement ewo ebibi mamu ha no wode na dwuma na kopiem ewo Ethiopia na no ene sisisi ade China fo nso ato na sisi ade akoye akansia anode pa amanane semu obarima bia woye kremoni panyini a woye imam ene de wode abeto abonten se nani nwu se oye gay na je se ofa ninua echi eno na South Africa memu no sisi ade ya bonu tio ekuno we ne ensem foforo eka ho ne na ahia yo sebufo na timi aso ne so na odi amayen se ye meto empati o my Ghana na afei enkofo kroso se awia Premtobrɛ Kasiebo ne mom bipacho wo betimi adimachi eno eye Facebook MBN 360 bipacho eye Facebook sanso na YouTube MBN 316 pacho ehoso ukoho Kasiebo etwagu wo betimi anya bia hwe emre papa mu no se wo do adwenkyere eto ho na se ebre bemu a ye bekenkan edi amawo Kasiebo mu no mi pacho mo matimi aso masene memenya hoden na me de bro eye Prince Mark Real Estate Company Limited Prince Mark say baby miensa na sisi ade asase na ye ton mi pacho eye dawa chopole na afei Shy Hills so wo pasase aton ko ade a 20,000 Ghana cedis. Me pacho uto wiepe afei niama o cement bag no nko a edu umpe wei na opede yin ubehu yin ewo assignment Lebanon Police Station omu junction no so hey 0594 795096 0594 5096 Edio SA Stanje wasi ebada mattress papa so dia ane mattress awda so na afei e massageo na yare bia wo opum bia no efri ho ni nyina no eye SA Stanje wasi bin kan so wakofa double mattress aba sanso na queen size na king size mattress no me pa cho ni nyina owo bi ewe na so eye mantam makomako edunsia ewe my Ghana yim no me pa cho ba bia ba wura bia ye ton mattress no owo bi ewe ho se adwuma kwa yi mienu yi adawroma ena o matimi aso yasene edu awia Premtobrɛ se ya yetimi nya hoden ne ade Kasiebo yi ade bro semedua san de ni mu woni ebetena na fe ense akwa atwi efe ekobrema nyina no yetimi ade aba besom ewo Kasiebo yi mu ne mo meka wo se miambedi Kasiebo nyina ho twea me na awia yi medin ade Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu meja we so no metwa me ho semantete bi ese bidu bi aba me ba Kasiebo ni nkyeremu ebe ba besom ya ba sisia yenje brene yentie Kasiebo no entwemu ewo Kasiebo no de edi kan mu no se de be ya papa John Dramani Mahama His Excellency omampanyina wono na wohwe Ghana eye ensem so no obetimi yabu na henie no wode otimi dia kwa eye awieye pa emfie na ya ede ye mu yinti no da ne da nyina ewo se wonya anyansafo bi ebua wo mu na Ghana mamu mu no ye fre wo mu the Council of State na me no kase sisi ade His Excellency John Dramani Mahama wagina constitution no so ama afei wa pawo empanyifo hemakomako aduasa ba ko so omumra meboa no na afei ni nimdia wo no owo no omfa wo mu dia enka no ho no omumboa no na emfie na yedi nanim no obetimi abu oman Ghana na saa nipa mako aduasa ba kwen enu a na afei na ayi puma kwan ma wotimi eto nsafre wo mu nyina ewo abankese mu na afei oso ayi wo mu in se omu nko no omu nkodi wo mu dwuma na saa nipa aduasa ba kwen efri mantam edunsia wo mu ewo oman Ghana mu na abraye papa John Dramani Mahama jira simpie so a wo so afena mu na afei wo mu nyina
so aye no wogire simpie so no ensem wei ena woka ade kire mpanyifo wei no. The times we find ourselves in demand nothing less than selfless service, constructive dialogue, and unwavering patriotism. Our nation faces complex challenges, including economic distress, social cohesion issues, and the need to strengthen our democratic institutions. In addressing these issues, your voices must be heard not in mere rhetoric, but in insightful, actionable, and transformative guidance that will propel our nation forward. As you take your oath of office today, I urge you to be guided by the principles of integrity, objectivity, and above all, the national interest. Let your deliberations be marked by sincerity, your advice be rooted in wisdom, and your service be inspired by the supreme welfare of the people of Ghana. I also wish to draw attention to heightened expectation of all who serve in public office. Ghanaians have indicated their revulsion for poor governance and have come to expect nothing short of quality administration of their affairs. In recent times, the Council of State has come under criticism from an expectant public who perceive their work as unsatisfactory and merely one designed to rubber stamp executive decisions. Some have even questioned the very relevance of the Council of State and called for it to be scrapped. I hold out hope that your tenure as Council of State members will convince those who may doubt your functional necessity about your importance and put to rest any such perceptions. On behalf of the people of Ghana and on my own behalf, I congratulate you on your appointment. I'm confident that with your collective wisdom, we'll continue to build a nation that upholds justice, progress, freedom, and unity. May God bless you in your service, and may He bless our beloved Ghana. I thank you. Sadia empanyifo eka sadia opa bibi akokotoko no eya na dane dan nyina yenye na bro na ebie nso okandifo papa ene de wode nsese papa agufom sadia beya na bede achiefo ene umom di na chi nyina betimi asua na mo nti no eya na dane dan nyina omom di achie no omusua de odi animu nante ne senti no ene de yeda esore ya papa John Dramani Mahama Ghana mampanya mfie na yeda animu wo no ene obedi oman Ghana so ene de wode ensane ho adwumadi ebi ade ato ho ade ama Ghana fo na ne nsema okanya ne enam so pese da ne dan nyina wo sign ni ti na fei da bia ne nsa ho ye hwehwehwam na obi biara entimi mfa aye bone ensra ne ntinom sisi a me no kasa ide enam so obedi mo mpanyini ewo afia ye wura munyi ntinom wogira Ghana amamuo eye emra pon so na fei na japade a wo ewo my Ghana mu nyina sisi a me no kasa ide His Excellency John Dramani Mahama wogira constitution no so aye Ghana amamuo ebe emra pon no so na fei na mamuo ene afei na japade eniema wo ansa na wobedi o mampanyin no wagina so adane nyina ho edi akye o man Ghana eno ena okache ne nkofo wo no mbebu o man emfie na yede enum se omunsua no na afi omunhwa no se de Yesu Kristo kache ne suafo no se omunhwa me na munsua me se de mehwa mi wura na mesua no ne se enti no wakache na suafo ni nyina se obi biara wa ma wo mu eye obenem bosome ne de toso aduasa ba ko se hwie be pa na che se obi biara ejapade a ansa na obema opposition bia wo na memuo no wo no he wo se odane nyina edi na Ghana for ehu wajapade ansa na emfie nan no etimi aso. His Excellency John Dramani Mahama. Ghana's assets declaration regime and its related activities have often been shrouded in secrecy, and only unless in special circumstances compliance is often difficult to measure. In times past, I would privately have presented these forms to the Auditor General in fulfillment of my statutory obligation. I've taken this step of presenting these forms publicly as a way of injecting some openness and transparency into the process of assets declaration. I've always maintained that while it is all well and good to punish corruption, a more effective way of addressing the canker is preventing it from occurring in the first place. I honestly believe that if properly curated and enforced, the assets declaration process can become a sustainable tool for tackling corruption. Corruption by nature is insidious and thrives under the cover of darkness. The more light that is shown on it, the more likely that it will be fought successfully. I've also taken this step to send an unmistakable signal to all public office holders
especially those that I have appointed, that I take the declaration of assets very seriously and expect full compliance from them. I've asked the Chief of Staff to send word to all appointees to ensure that they declare their assets by the end of the first quarter of this year, that is by 31st March 2025. I wish to stress that any appointee failing to meet this deadline would face severe sanctions, not excluding removal from office. Even as we strive to hold past government officials accountable for their stewardship, I deem it even more imperative to enforce anti-corruption among our present public office holders. Charity, they say, begins at home. I'm therefore determined to take the necessary steps to ensure that we fight corruption vigorously so that the precious little resources that have been entrusted to us by the Ghanaian people are used only in their interest. Yɛto akaseɛ no so ɛwɔ MBN kasamfoni so ne mom meka we sɛ awia Premtobrɛ kaseɛ a yɛnsa kan ɛna afei ɛbrɛ ɛma yɛ ho kwan na yɛto pete ɔman Ghana mu ɛne nkɔfo ekuro so afei yɛnto akaseɛ no so sɛ wobɛka yɛ anano yɛ ɛna yɛ papa John Dramani Mahama wɔnam ne chief of staff so yɛwura ɛfrɛ no Julius Debra na afei wɔde bɛto Ghana fo nyina anim sɛ obi biara His Excellency enkane mampanyi Nana Adedankwa Akufo-Addo enam ayɛ akwanya so na afei ɔfa na adwuma abra yɛto abawie yɛ bia no ɔngyina ɛyɛ ɔno so ne tumi so na afei ɔngye obi biara adwuma ɛmfa mfiri ne nsɛm ɛfiri sɛ wahwehwɛ nkratam ahwɛ patent ntakram ɛhu sɛ ɛnyɛ ade a ɛyɛ mmara kwan so na ɛno ɛna ɛne dɛ yɛda ɛnyane ya ɔpanyin a wɔno ɛna okopiem ɛwɔ mmarahyɛ badwafie a wɔda ɛdɔm kumana no yɛwura yɛfrɛ no afɛnyɔma kens wɔde ato Ghana fo nyina anim sɛ yɛ papa John Dramani Mahama so wɔhwɛ nyankopɔn anim na wɔde ne nsa si ne bo ɛde ɛyɛ twa ne nsa no na wɔde nkrataa esi nkrataa so na wɔka kyɛ Ghana fo sɛ henkɔfo a yɛ papa ɛyɛ Nana Adedankwa Akufo-Addo fa wɔn adwuma no wagye wɔn adwuma afiri wɔn nsɛm de a ɛne ne nyame anim ni wato mmara kɛseɛ ɛwɔ man Ghana mu afɛnyɔma kens nsɛm wei no wɔde to dwa. There have been issues raised about the effectiveness of the current assets declaration regime. We must take advantage of the current constitution review process to strengthen the assets declaration regime to make it more relevant to changing times. I believe that we must move to a regime where the assets so declared can be published before and after public office, so that the phenomenon of unexplained and overnight wealth obviously earned through the proceeds of corruption can be checked. I trust that a healthy debate can Osahin Honorable Alexander Kwame na Afenyo Markins na Sabre no nebu efunu ho pa wo bisa omampani His Excellency John Dramani Mahama se eba ne sen na enkrofo omo nso ye Ghanafo na omu sefata se omo nso ebeye adwuma no manya bi ahwefie ahwebusua omu wie nso a omo de aboa oman no na Sabre no omo de yese Omampeni a wetwem kɔnansen ya His Excellency Nana Adedankwa Akufo-Addo wono ne penso ebra akakakra na wafri aban mu no na wode sankrofo no agye won tu mu se omonso enye adwuma na omoye adwumayefo enti Sabre no na nka wo se anopa omosori a na nka omabo omotai omato omontai de so awie di a na che so mbe policy omoshiwu nso na omakọ adwuma mu akọ ye adwuma sise no omampeni a wote so eye John Dramani Mahama His Excellency kire se sankrofo yi omo nnwuma ye de hye omonsa ne tintan ton wetwetwem enu nti wagye efri omonsem a sankrofo yi sisi a ye ka unemployment association for na che se omo eka ho eno na ye opini a wono eda minority no ano anadom kuma no ewo eye mmarahyɛ bedwafie Osahin Honorable Alexander Kwame na Afenyo Markin ebisa se eba ne se ne koba ne sa na Ghana ekɔ nanim nti nneoma bi te sa no ɛwɔ se yegyan na Ghana ekɔ nanim esan se sankrofo yi nso ebiri bia ha yɛde ɛpa ɔmo no ɛno ɛnkyerɛ se obi efri aban mu anase obi ɛti aban mu Nana Adedankwa Akufo-Addo na edwuma obedi yɛ se mampeni a ɛtɔ so mprenu no ɛhyɛaseɛ ɛwɔ 2021 January 7 ekopim eye 2025 January 7 enu nti no Sabre na se wapa wo bi ewo Sabre ni mu a enye ebra na wefiri so na mmom ebra na wote so se omampani ni dia na ne die eba ne sen ni ya ka kire sankrofo ne se omonkonkotene fie enu nti mampani nim ni ye ya wonye
na saa nkorɔfoɔ no wɔn nsa ɛmfa onyumedie ɛnhyɛ wɔn nsa na wɔn nso wɔn mmra mmɛyɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛboa ɔman no na ɔman no akɔnkan na ɔmabusua ɛne ɔmo ankasa nso no se afei yewura ensem foforo ma obekaya ukopiem ewo mfifi mantem ma yare a yefe no eye cholera sisi ade me no kasa de eyade a ate atese ewo eye mfifi mantem ma sisi ampo de enkofo enam so toaye na nanom ewo ense do na saa so na ukopiem ewo atifi atoye mantem mu mekire upper west region so a ehon so sisi ukopiem ma yare a no so ate ntese eno eye meningitis eno na sisi ade eno so ate ntese wo ho a eno so ede enkofo ekọ wo mu ekrachi eno na afi opanyina wo no eno hwa aso ya wo hwe ya pomuden sem so ewo oman Ghana Ministry of Health eye minister woda ano no yewura eye kwabra minta akando sisi ame no kasa de okopiem ewo upper west regional wo hwe se yare a yefe ne meningitis no ano ebetimi abrase na no na ananu ya okopiem ho no wo se his excellency eye John Dramani Mahama wode ntutue papa begu fom se de ebe ya yare no ebetimi aba fom na afi Ghana fo so yenya eye ye ho fa ho die wo gina simpies no ensem we na wo ka kire Ghana fo human metapneumovirus. Mr. Speaker, we have also identified a single case of human metapneumovirus HMPV in the country. Human metapneumovirus HMPV is a respiratory virus that can cause a range of respiratory illness from mild cold-like symptoms to severe pneumonia. While it can affect people of all ages, it is most commonly seen in young children, older adults, and those with weakened immune system. In response to recent increase in respiratory cases in China and some temperate countries in December 2024, as part of our routine surveillance, we commenced testing for human metapneumovirus HMPV this year in January 2025. So far, a total of 90 samples have been selected for testing, and only one positive case has been detected for HMPV. This was detected from an elderly person. Mr. Speaker, I want to assure the House that the risk of HMPV in Ghana remains low. As you can see, we have a robust surveillance system in place to monitor for respiratory viruses, including HMPV. In fact, these systems have been strengthened in recent years, particularly following the COVID-19 pandemic. We therefore assure the country that any case of HMPV will be quickly identified and managed to prevent the spread. Mr. Speaker, the Ministry of Health is fully committed to working with our partners to control these ongoing outbreaks and to protect the health of all Ghanaians. We have implemented a range of measures to address these challenges, including strengthening surveillance to detect and track cases. Na ewo emrasebe jefie ho akra no na onyonyamfo kwabena minta kando wosan gia ne na so na oka kire Ghana fo nyina ewo emrasebe jefie se sisia de cholera yare no eyade a ekọ nimpa na his excellency eye John Dramani Mahama so obo no homodin se de be yade no Ghana betimi adi eso enkunim we na wo mu kire Ghana fo. In the current season, as of Sunday 16 February, we had recorded over 129 cases and unfortunately 16 deaths, while 29 people are currently on admission. The districts most affected, Mr. Speaker, are Wa Municipal, Nandoli, Wa West, Drapa, and Nandom. Mr. Speaker, despite the substantial number of cases and unfortunate deaths, I wish to assure the House and the good people of Ghana that we have made considerable efforts to keep the outbreak under control. Our efforts are paying off, Mr. Speaker. Already, a wave of improvement is evident in the Upper West region, where new meningitis cases are decreasing. This positive change follows the Ministry of Health's swift and decisive actions, which included deploying experts to support local teams, conducting a high-level visit to assess the situation and providing support, and ensuring free treatment for all affected individuals.
We also activated the Emergency Operations Center for coordinated response efforts and engaged in consultations with international experts. Deployment of experts. We have dispatched a team of experts from the national level to support the regional and district health teams in managing the outbreak. Free treatment. We have exempted all individuals affected by meningitis from paying for treatment, ensuring that everyone has access to the care they need. Emergency Operations Center. We have activated the Emergency Operations Center at the national and the regional levels to coordinate the response efforts. Coordination meetings. We are holding weekly coordination meetings with meningitis experts from the World Health Organization to ensure that our response is aligned with international best practice. Mobilization of antibiotics. We have mobilized additional antibiotics to support the regional medical. Yɛtoa Kasiebo so yɛmfa nwuram ɛwɔ ensɛm foforo ma yɛmfa nkɔ amanase na ɛhɔ ɛna ɔhene a wɔwɔ amanase ɔsabari ma etuo bɛfom ofori panyi anasa asare panyi misrɛ ɔno ɛna dai wɔde ensɛm bi ato dwa na ne nsɛm a wɔka nyinaa akyerɛ Ghanafoɔ ne sɛ ne kurom hɔ efiri ɛna ekɔi tintontan ɛnya dia yɔbɛma ho kwan ama nkɔfoɔ atu anwea ɛwɔ hɔ wɔse so wɔde nani ɛhwɛ na sase no ɔhwɛ de sɛdeɛ nkɔfoɔ ɛyɛ asase na ɛyɛ nimguaseɛ pa ɛde ma etuo bɛfom ɔno ɛyɛ ɔsabari ma etuo bɛfom asare panyi ne sentine enam so opanyini entina fie ema asebia emfo ntino wontina ho ema nkofo emfa emfofo ema dane ne kwaye ene ntimi no ka say de sisia de wode dawro ato abonten a wo ka che wo mo ti eye oman nim ena afei so wo mo wo abotima mu se efiri na kwe obi biara ne ho a wo eho akwanya so obetimi atu anwea ewo eye amanase ekonum na ejina simple so no ensem no nkyere mu no sei na etie abobeye 1 na wo ababa na Abrantie na wonam krom wo fomfam dan ho edan na wodan ho wo fomfam dan ho je arafonom empani ebo sa abra na kan wo nyanyansa entimi enni oman yanim mesre ye masku ko ehiaye na mere ba asase achi no esan se yereka kwan befa so abon nsu ho ban ene sase ho ban ti no efinere ko wo kuro yi mu yabra anwetu e wo kuro yi mu che se eya asase a wo de ba besi dan na wo da ba besi no o fufu anwea de asi na se ya asase a ye de ebedua aduan na ye bi adi na ye gya ha manchirima so tina betina kuro yi so no de yere mpene bo bi antu so anwea ye wo tihene kura on pesa de no endi esre anwetu no efinere ko wo a ye be so mu se wo tu anwea wo kuro mu ha a wan famra kwanso ye ne obi ka me mama se mo ware enne me se papa se me hwe ayensu anu a ahemfo ekuku dam adofo nyina tuonan aba amanase asase eye me se papa na bedi aseda erema ahemfo nyina wodo awon yi ndedi a kire ye mere stresse ye masan kabomi entina yentem entimi nchiche oman emfa nhye ekwapeman anyonyam na nhye ochima anyonyam na hyegara man anyonyam meda mo nyina ase ma mo nyina afi shapa amen wei eye omahene a wono ene wo amanase osabari ma etuo befom asaripanyi wono ene wode tabo kese e de ato nkofo mtu anwea e wo amanase se efiri na ekwa tintontan woni tumi bia se wutu anwea se de beya ye de asase ne besi wo ne de agya nkyirima na omu so ba daache bia no omanya asase adodidi so omanya baabi so asidan ye begina etuo befom opanyi asem yi so na afi ensema yensa kan ye ewo eye Ghana mu se afisem no aha na ye de besi me gina we so na afi makwaje maboafo nkato edi kan ya ba afi me ba me de egidwade kase no ebeto awo so e ba sisia
afei mame mama kwaba ewo gradie Kasiebo no obekaya obepiem ewo bibiman mu hade ayi papa ye frɛ no eye Dangote ye ka cement ho nsɛm pa de a eyade a ɔkɔ nanim na no na sisi ade ye se papa yi wakopiem ewo eye Ethiopia memu na okopie Ethiopia ho nanka eye cement ne de eyade a ɔno na wafa eye ekuro ni nyina ade abɔ no bom ne ye se afei ye da sɔre na se yante asɛm fofora na kese enye da ne ada sɔre afei ye China foi atoa eye Dangote ewo eye Ethiopia memu a ye sisi a omo ya age adwuma no e de afiri ne nsɛm asɛm no nkyeremu no eye sei ne tie Nigeria dwedini eye Aliko Dangote na sisia no wabɔ ne ho mpem sɛ eye den a Africa ha de eba ne enyuma ani sikasɛm a ɔno ebehuri edikan wɔ ne brɛ yi so ɛne saa brɛ mu a yɛwɔ mu yi ɛno ɛna wakopie mu wɔ Africa nyinaa kuropɔn ɛyɛ Ethiopia sɛ ɔbɛkɔ so wabɔ edwuma na saa brɛ no wɔkopie mu wɔ hɔ no ɛnso no wɔn ho sɛ ne nnwuma a ɔyɛ nyinaa no ɛdɔɔso deɛ na mmom ɛba ne cement deɛ a ɛyɛ Ethiopia fo nso ehia ɛyɛ cement papapa ɛne nti Aliko Dangote ɔno ne cement a wɔde akopie mu wɔ hɔ no ne boɔ ɛne ne som a ɛbɛsombo no deɛ ɛkɔ anim paa na we produce so ɛde adidwa ɛwɔ ɛyɛ Ethiopia ɛne nti ne atie bia no ɔmo nso abɔ ɔmo ho mpem sɛ ɛwɔ mu sɛ China fo ɔmo deɛ ɔmo ba ɔmo bɛ abɛyɛ production no Mika we say aha na ebrebe ba ye kwan ma awia Premtobrɛ Kasia ye nsa kan ye ewo MB ye nkasamfo ni so no aha na ebrebe ma ye kwan ma ye de asi ni mum ansa na mesori Kasia ni so no ewo Kasia yi ene awia yi emu nsɛm no sei nana etie President John Dramani Mahama ejina Ghana eye constitution so ada na japade a wo nyina abra ye de Ghana mamu ahye ne nsɛn edi akyerɛ Ghana fo Gradie Kasiebo no okopiem ewo Ethiopia Dangote a da ne da nyina wo ye cement ewo ebibi mamu ha no wodi na dwuma na kopiem ewo Ethiopia na no ene sisi ade China fo nso atoa na sisi ade akoye akansia ano den pa amanane nsɛm obarima bi a woyɛ kremoni panyini a woyɛ imam ene de wodi abato abonten sɛ nani ngu sɛ oyɛ gay na kyɛ sɛ ofa ne nua achi eno na South Africa memu no sisi ade ya bonu tio ekuno Wei ne ensem ahodo eka ho na ena hwie wesemufo no oboaboa no na afei osone so ema ne fe fikofiko na wode ma yense yemeto empeti oman ganem na afei enkofo kroso se awia Premtobrɛ Kasie ne mom mika we se dwumakwi oso masene ma menya hoden na mede Kasie ebre wo no eye Prince Mark Real Estate Company sanso ena SA Stanje sa dwumakwi mienu adawroma ana wo so masene ma menya hoden na mede Kasie ede ebre wo se ma biasa atwam yemia mede Kasie nyina ho kyeame ena hwie medin Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu Yama umo ene hwa adehye